Hello, I am Madam Gracious Kanzieni from Educare, Tanzania. Warmly welcome in our best media Educare TZ. So as we can proceed with our A-level tutorials. My student, here we have our simple and interesting subject, chemistry, and our class level is Form 5. We are proceeding with inorganic chemistry and we are discussing our second subtopic, which is the selected compound of metals. The selected compound of metals. Okay, my students, in the previous session we tried to talk about the issue of the preparation of the metal hydroxide. Tuliona kwamba the preparation of the metal hydroxide, it is made up of two methods. We have the direct method and indirect method. So we tried to look about the issue of the direct method. So now we are going to discuss another technique or another method which can be useful in the preparation of the metal hydroxide. Kwa hiyo hapa tunaenda kudiscuss kuhusiana na indirect method. Yaani tunaenda kuangalia jinsi ambavyo tunaweza tukaprepare hizi metal oxide kwa kutumia technique ya indirect. So anasema kwamba this method is used in the preparation of hydroxide of metals which are below hydrogen in the reactivity series. I told you kwamba tunapokuwa tunaangalia preparation of this compound, for instance the metal hydroxide, the main criteria is the issue of the reactivity series of those metals. Kwa hiyo tunapokuwa tunaangalia the issue of the reactivity ndio itakayotupa sisi priority ya kuweza kujua we can prepare this compound of metal hydroxide kwa kutumia direct means or indirect means. So here in the indirect method anasema kwamba this metal preparation of the hydroxide of the metal which are below hydrogen in the reactivity series. Kwa hiyo hapa tunaenda kufanya preparation ya hizi compound ambazo tu zipo chini ya hydrogen kwenye ile reactivity series. Tunajua kwenye reactivity series ya zile elementi zote hydrogen pia yumo. Sasa zile elementi ambazo zipo chini ya hydrogen ndizo ambazo tunatumia hii technique ili kuweza kufanya preparation ya metal hydroxide and not otherwise. Ina maana hatutodili na element au na metal ambazo zipo above the hydrogen kwenye reactivity series. Kwa hiyo zile metal zote ambazo zipo chini ya hydrogen kwenye reactivity series ndizo ambazo tutatumia hii method ya indirect ili kuweza kufanya preparation ya compounds ambapo sasa ni metal hydroxide compound. I hope that is clear. So anasema kwamba the method is also called precipitation method. Kwamba hii method pia inajulikana kama precipitation. Unaweza ukasema PPT. Kwa kifupi inajulikana kama PPT. Always utakutana na PPT, lakini it is known as precipitation method. Sasa kwa nini it is known as kwa nini inajulikana kama precipitation method? Anasema kwamba this method since it results into the formation of the hydroxide which are insoluble in water. Kwa hiyo kumbe hii indirect method inatusaidia kuweza kufanya preparation ya metal hydroxide ambazo zenyewe ni insoluble, ambazo kwa mfano zile metals ambazo zipo chini ya hydrogen, tuna zinc, tuna lead, tuna aluminium, zote zile zinaingia chini ya hydrogen pale kwenye reactivity series. Sasa kwa sababu tu ni insoluble, therefore that's why this indirect method it is referred as a precipitation method. Kwa hiyo sometimes unaweza kaulizwa what is precipitation method, or how can you prepare the compound of hydroxide by precipitation method. So don't get confused, usije kaanza kuchanganyikiwa. When we talk about precipitation method, the same apply to the indirect method. Anasema kwa nini? Kwa sababu it involve the formation of the hydroxide which are insoluble in water. That is the mainly reason for this. Okay, anasema kwamba the precipitation method involves reacting aqueous solution of the most reactive metals, hydroxide, with the aqueous salt of the less reactive metals. Kwa hiyo hapa kuna kama ile replacement au mabadilishano. Anasema kwamba hii precipitation method inahusisha reaction kati ya nani na nani. Kumbuka tunapoongelea hii precipitation method tunaongelea indirect method.
ina maana hili ni jina lake nyingine. Kwa hiyo tutakuwa tunatembea na precipitation method, at the same time wewe kwenye kichwa chako unajua hii sasa na nini, indirect method. Anasema kwamba inahusisha reaction kati ya aqueous solution of the most reactive metal hydroxide with those less one. Kwamba lazima tuwe na the most reactive metal hydroxide with the aqueous salt of the less reactive metal. Kwa hiyo lazima tuwe na aqueous salt mbili tofauti. Mojawapo ina most reactive metal, lakini nyingine ina less reactive metal. That is all about the reaction between which are involved in the precipitation method. I hope that is clear. Unataka uelewe hizi concept tunavyoanza kuzisoma hapa sasa hivi. Tunapoenda kwenye reaction, just tunaandika pale reaction kati ya hiki na hiki. Hatutaanza kusema kwamba this is the aqueous solution of the less reactive, this is most reactive. No. Utaona tu kwamba hii ni reaction between this and this. Zote ni aqueous solution, tunaenda kupata kitu fulani. So you have to understand from the beginning here in the introduction. Okay, so anasema kwamba the aqueous solution of the copper 2 chloride react with the dilute sodium hydroxide to form blue precipitates of copper 2 hydroxide. My students, hii precipitate ni kitu kama suspension. Ni kitu kama tulivyokuwa tunaona kule kwa calcium kwamba kunakuwa na ile some of white suspension inakuwa inatokea. Sasa hii precipitation is something like milk. It's something like milk color. Unaona pale kabisa ni solution ambayo inaonekana kama maziwa fulani hivi. That's why tunaita precipitate. Kwamba kunakuwa na zile particles ambazo zina remain, au unakuta ile solubility haijateki completely ukaona colorless solution kama unavyoona maji. So you can see that hizi reaction unaenda unapata matokeo ambayo yanakuletea hizo insoluble particles. Insoluble particles inaenda inatengeneza this PPT. Sasa mfano mzuri anasema kwamba the aqueous solution of the copper 2 chloride react with the dilute sodium hydroxide. Sasa my student, you can start to note here. Hapa tuna copper 2 chloride. Kumbuka metal yetu hapa ni nani? Ni copper. Lakini pia we have the dilute sodium hydroxide. Sasa hapo metal yetu ni nani? Ni sodium. Na tukumbuka tumesema kwamba the precipitation reaction or method it involve the aqueous salt of the what? Of the most reactive metal with the less reactive metal. Sasa copper ni less reactive metal, lakini sodium ni most reactive metal. Kwa hiyo tunaanza kufanya application ya zile concept ambazo tumeziona from the beginning. Anasema kwamba they react. After this reaction, obviously there will be the formation of the blue precipitate of the copper 2 hydroxide. This blue copper 2 hydroxide will be formed. Kumbuka tulikuwa na copper 2 chloride. Sasa hivi tunaenda kufanya preparation ya hydroxide compound. Kwa hiyo the formation of this copper 2 hydroxide obviously tutakuwa tumesasify kwenye our consideration of the preparation of the what? Metal hydroxide. So these are the reactions which display or which demonstrate more about this concept. For instance, tuna copper chloride. Sasa anasema kwamba copper chloride, this is aqueous solution. As you see here in the copper, we have this copper, but also we have the sodium hydroxide. Pia hii ni aqueous solution. Sasa unaona kwamba hii sodium hydroxide hapa tuna most reactive metal. Lakini huku kwenye copper, this is the less reactive metal. Sasa lazima tuwe na hii kitu. Bila hii kitu reaction haiwezi kutokea. Kwamba lazima compound nyingine iwe na most reactive metal na nyingine iwe na less reactive metal. As you see here, there is copper, there is sodium. So kuna uwezo wa kufanya replacement. Ina maana kwamba utaona kwamba huyu copper ataweza kuwa huyu chlorine ataweza kuwa replaced with OH. That's why tunaenda kutengeneza hii hydroxide compound ambayo ni copper hydroxide, but also we are going to form the sodium chloride as a salt. The salty solution, this one, sodium chloride, the aqueous salt. So here what's happening? Ina maana kwamba hapa tunachukua the reaction of the what? Tunachukua copper ions, but also from the sodium hydroxide ikidissociate tunaenda tunapata the sodium ion and the hydroxyl ion. Sasa sisi tunataka zile reactions za ions. Therefore utaona kwamba the OH ions with the copper 2 ions they will react. Zile ioni kumbuka zote zilikuwa ni aqueous solutions. Kwa hiyo kwenye zile aqueous solution maana kwamba we expect that each compound will release the ions
ambapo hapa kwenye copper chloride tutapata copper, lakini hapa kwenye sodium hydroxide tutampata OH. Kwa hiyo copper atakuja kureact na OH and finally we're going to get this compound of metal hydroxide which is copper hydroxide. Lakini zile iron nyingine, for instance the sodium and this chlorine, will react also together to form that salty solution which is sodium chloride. So my student, I hope that is clear for you. This is just the example. Sasa tutaenda kuona zaidi hizi reactions zinavyotokea, lakini kumbuka cha msingi tunaangalia preparation of the what? Metal hydroxide compound. So my student, we can wind up here our first discussion. Stay tuned so as we can proceed with the second part of our discussion. Thank you.